There are three networks நீங்க வந்து strategically develop பண்ணணும். Career success equals 20% it is technical skill, remaining 80% it is people skill. They have all the knowledge, they have all the skills, but they don't know how to communicate. Your communication skills are responsible for 50% of your net worth. When you understand the culture of your company, you adapt to those culture. புத்திசாலித்தனம் கம்மியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியில் வந்துட்டு லீடர்ஷிப் ரோலில் இருப்பாங்க, சிஇஓ பொசிஷனில் இருப்பாங்க. யுவர் ரோல் ஷுட் பி எய்தர் டு மேக் மணி ஆர் சேவ் மணி ஆர் சேவ் டைம். ஆஃபீஸ் பாலிடிக்ஸை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது? ஆஃபீஸ் பாலிடிக்ஸ் இல்லாத ஆர்கனைசேஷனே கிடையாது. எல்லா கம்பெனி எல்லா ஆர்கனைசேஷன்லையும் ஆஃபீஸ் பாலிடிக்ஸ் இருக்கும். இந்த கொஷின் வந்துட்டு எப்படி ஆஃபீஸ் பாலிடிக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுன்னு கிடையாது. ஆஃபீஸ் பாலிடிக்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா எப்படி அதை வந்துட்டு நான் மேனேஜ் பண்ணுறது, எப்படி அதை மாஸ்டர் பண்ணுறது, எப்படி நல்லா ப்ளே பண்ணுறது. தட்ஸ் அ ஸ்கில். பிகாஸ் யூ நீட் டு ஹேவ் அ பொலிட்டிக்கல் ஸ்கில் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் கெரியர் சக்ஸஸ். அண்ட் இஃப் யூ டோன்ட் நோ ஹவு டு மேனேஜ் த ஆஃபீஸ் பாலிடிக்ஸ், யூ வில் பி த விக்டிம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் பாலிடிக்ஸ். அண்ட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் you to be that person. I'm going to share with you 7 proven and best ways to play the office politics well. Let's get in one by one. Number 1, building genuine relationships. It's the skill of networking. How do you mingle with people? How do you build genuine relationship with people? Because what is office? It's full of people. You got to know, you got to have people skills, good people skills. How do you build relationships? There are 3 networks நீங்க வந்து strategically develop பண்ணணும். Number 1 பார்த்தீங்கன்னா operational relationship. உங்களுடைய இமீடியட் சர்க்கிள். ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா அவங்க மூலமாக தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேலையை நடக்கும். உங்களுடைய டீம் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுடைய ஆப்ரேஷனல் நெட்வொர்க். திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கெட் திங்ஸ் டன். ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் ஓன் டீம். இதர் நீங்கள் பாஸாக இருந்தாலும் சரி, ஆர் இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு இண்டிவிஜுவல் கான்ட்ரிபியூட் இருந்தாலும் சரி, யூ நீட் டு ஒர்க் அலாங் வித் பீப்புள். ஓகே, உங்களுடைய ஆப்ரேஷனல் நெட்வொர்க் லைக் டே டு டே நீங்கள் அவங்க கிட்ட தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்களா, அவங்க கூட நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கும். யூ ஷுட் நாட் ஹாவ் bad relationship with them because otherwise you don't get things done. Operational networking இது பேர். செகண்ட் நெட்வொர்க் என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக் நெட்வொர்க்கிங். ஸ்ட்ராட்டஜிக் நெட்வொர்க்கிங்னா என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுடைய இமீடியட் பாஸ். தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த கேப் ஏரியாவை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ப்ராப்ளமை நீங்கள் எடுத்து சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் லெவல் இருக்கும். இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக் நெட்வொர்க்கிங். டு ஐடென்டிஃபை gap in the business, to identify gap in the companies so that you can add value to that gap and you can become a leader in that particular company. இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா strategic networking. To strategically identify where is the problem, where is the gap so that you can solve that problem and you can go ahead in your career, get ahead in your career. That is a strategic network. Then அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு developmental networking. அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய டாப் மேனேஜ்மெண்ட், உங்களுடைய பாஸ்க்கும் வந்துட்டு பாஸ் இருப்பார்ல, சூப்பர் பாஸ், அண்ட் ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஹெட், அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஹெச்ஆர் கூட ரிலேஷன்ஷிப். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் இருந்தீங்கன்னா ஹூ யூ வாண்ட் டு பிகம் இன் யுவர் கம்பெனி. ஓகே, ஹூ ஆர் த லீடிங் பீப்புள் இன் யுவர் கம்பெனி. அவங்களாம் இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு தட்ஸ் அ டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜ். ஒரு டெவலப்மெண்ட்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு யுவர் நெட்வொர்க்கிங். ஸோ தட் இஸ் அன் ஆப்ரேஷனல் நெட்வொர்க்கிங், தட் இஸ் அ ஸ்ட்ராட்டஜிக் நெட்வொர்க்கிங் அண்ட் தட் இஸ் அ டெவலப்மெண்டல் நெட்வொர்க். ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இட்ஸ் அ பீப்புள் ஸ்கில். பிகாஸ் கெரியர் சக்ஸஸ் ஈக்குவல்ஸ் 20% it is technical skill, remaining 80% it is people skill. You got to master this. There is no other option. Number 2 என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா you got to communicate very very clearly and also you got to communicate very very diplomatically. கிளியராக கம்யூனிகேட் பண்ணணும் என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கும், பட் ஆனால் they are confused. They have all the knowledge, they have all the skills, but they don't know how to communicate. They struggle, they fumble, they mumble. That's not the right way. It does not matter what you know, it does not matter how much you know. The only thing that matters is how well you communicate what you know. Your communication skills are responsible for 50% of your net worth. You got to master the art of speaking clearly, speaking confidently. You got to know when to use what word. Okay, you got to talk in the right tonality. You got to use the right body language. See, communication பார்த்தீங்கன்னா it's all about listening, it's all about writing, it's all about speaking. These are all the only 3 things that comes under communication. You got to master all these 3 things. I have a course called Master Communicator Formula inside my paid community under Silver membership. That's the ultimate course when it comes to communication. And if you're not a part of my community, I highly suggest you click on the link below in the description and attend my free masterclass and become part of my paid community. I will talk about how you can join my paid community inside the masterclass. And number 3, play the office politics game well. என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, you always remain
ப்ரொஃபஷ்னல் அண்ட் எத்திக்கல். அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு they will backstab people, they will cheat people, all the kind of reputation slandering, அவனை பற்றி gossip பண்ணுறது, cheat பண்ணுறது. Don't do that. You be a professional and you never lie to people. Very, very important. Many people will not do that. Okay? Don't misbehave and be professional. Very, very important. And number 4 is understanding the company culture. How people behave, how people think, who is the leadership team. Understanding what is the culture, what is the behavior of people, what is the behavior of the leadership team. When you understand the culture of your company, you adapt to those culture, because company culture is very, very important for company growth. Company வளர்ந்தாதான் அங்கே இருக்க people வளரும். And if you're working in a wrong company, the culture is not bad, the culture is not good, and if you're not liking the culture, it's a problem. Understanding the company culture is very, very important for your career success. How people think and behave, especially behavior. That is what culture is all about. What are the values? What are the beliefs? What are the behaviors? That's the culture. Okay, understand the company's culture. Number 5, seek always win-win solutions. ஏதாவது ஒரு சிச்சுவேஷன் போகிறீங்க, ஏதாவது ஒரு மீட்டிங் போகிறீங்க, ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம், எனிதிங், இட் ஷுட் பி வின்-வின். வின்-வின்னா என்ன அப்படின்னா, எல்லா கான்வர்சேஷன்லையும் நானே ஜெயிக்கிறது முக்கியம் கிடையாது. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஹவு போத் கேன் பெனிஃபிட். ஒரு மீட்டிங் வந்துட்டு போனாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு தே ஷுட் ஃபீல் குட். வின்-வின்னாக இருக்கணும் ரெண்டு பேத்துக்கும். அவங்களும் ஜெயிக்கணும், நீங்களும் ஜெயிக்கணும். அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரிலேஷன்ஷிப்க்கு ஒரு கோர். இட் இஸ் நாட் you are better than them, it is not they are better than you. It should be a win-win. You should have a genuine interest towards it. You are not bigger than anybody. Everybody is equal. This is an attitude. Number 6 என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, it is mastering emotional intelligence. Everybody is now technically competent. டெக்னிக்கலி காம்பிடென்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க, எல்லாரும் காலேஜ் முடிக்கிறாங்க, எல்லாரும் டிகிரி வச்சுருக்காங்க, எல்லாரும் இதை கோர்ஸ் போகிறோம். டெக்னிக்கலாக எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்கில் இருக்குது. பட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பீப்புள் ஹூ ஆர் இன் த டாப் அண்ட் பீப்புள் ஹூ ஆர் இன் த பேஸ் லேயர் இஸ் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்கில். ஒரு கிளியர் எக்ஸாம்பிள், ஐக்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் 10 பார்த்தீங்கன்னா 8-9 இருக்கலாம், EQ பார்த்தீங்கன்னா 4 or 5 இருக்கலாம். கெரியரில் யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஐக்யூ சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 4-5 தான் இருக்கும், EQ பார்த்தீங்கன்னா 8 or 9 இருக்கும், அவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா கெரியர் ஜெயிப்பாங்க. EQனா ஒன்றும் கிடையாது, how you manage your own emotions and how you manage other people emotions. It is nothing but leadership. How you manage yourself, that is called self leadership. How you manage others, that is called leading others. செல்ஃப் லீடர்ஷிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் அவேர்னஸ், செல்ஃப் ரெகுலேஷன். லீடிங் அதர்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு மோட்டிவேஷன், எம்பத்தி அண்ட் சோஷியல் ஸ்கில்ஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். புத்திசாலித்தனம் கம்மியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியில் வந்துட்டு லீடர்ஷிப் ரோலில் இருப்பாங்க, CEO பொசிஷனில் இருப்பாங்க. பிகாஸ் த வேர்ல்ட் நீட்ஸ் மோர் லீடர்ஸ். டெக்னிக்கலாக வேலை பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க, பட் கம்பெனியை லீட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது very, very few people. And leadership is a high income skill. Then number 7, focus on delivering results. See, at the end of the day, company யார் அதிகமாக contribute பண்ணுறாங்க, very, very important. It does not matter what you talk, how you behave, everything those are all okay. என்ன ரிசல்ட் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க கம்பெனிக்கு, அதை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு you are the rock star in your company. And when it comes to results, focus only on 3 things. How much money you are making for the company, or how much money you are saving for the company, or how much time you are saving for the company. So your role should be either to make money or save time. That should be your core focus. This are all the 7 best ways to play office politics very, very well. A quick recap. Tip number 1 is building genuine relationships. Number 2 is communicate very clearly and diplomatically. And number 3 is remain professional and ethical. Number 4, understand your company culture. Number 5 is always seek win-win solutions. And number 6, master emotional intelligence. And number 7 is focus on delivering results. Make money, save money, or save time. I believe you found this video useful. If you found this video useful, please like the video and also subscribe the channel if you are not subscribed. Okay. And also, I've created a separate video for you where I'll show you the top 3 myths about office politics. Office politics எப்படி play பண்றதுன்னு கத்துக்கிட்டீங்க. And also I'm going to show you what is the top 3 myths about office politics. And the video உங்களுக்கு கீழே attach பண்ணியிருக்கேன். Click on that link and go and watch the next video. I will see you inside the next video.